This conference will now be recorded. Okay, coming to the topic. So ఈ ప్రాజెక్ట్ ని టూ పార్ట్స్ గా అప్లోడ్ చేస్తున్నాం. సో డ్యూ టు పవర్ ఇష్యూ, పవర్ ఇష్యూ వల్ల సో బ్యాండ్విడ్త్ సరిగ్గా లేకపోవడం వల్ల ఈ ప్రాజెక్ట్ ని టూ పార్ట్స్ గా అప్లోడ్ చేస్తాను. సో ఇప్పుడు మనం సోనార్ క్యూబ్ లో ఉన్నాం కదా. సో సోనార్ క్యూబ్ సెటప్ డన్ అయింది. సో ఇక్కడ మనం ఈ రూల్స్ ఉన్నాయి కదా, బేస్డ్ ఆన్ ద రూల్స్ ప్రకారం మన కండిషన్ ఇస్తారనమాట డెవలపర్స్. సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ కండిషన్ వీఆర్ ఇష్యూ ట్రాకింగ్ విల్ బి దేర్. సో దిస్ ఇస్ ద సోలార్ క్యూబ్ డాష్ బోర్డ్. సో సోలార్ క్యూబ్ డాష్ బోర్డ్ అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు మనం టూ సర్వర్స్ సెట్ చేసుకున్నాం. జెన్కిన్ సెటప్ డన్ అయింది, సోలార్ క్యూబ్ డన్ అయింది. ఇప్పుడు నెక్సెస్ టాప్ గట్ ఈ రెండు కూడా సెటప్ డన్ అయితే వీ కెన్ గో ఫర్ ద ఇంప్లిమెంటేషన్. సో వీ కెన్ టేక్ ద అనదర్ థింగ్. సో నెక్సెస్ అండ్ టాప్ గట్ వీ కెన్ గో ఫర్ ఇట్. సో టేక్ ద అనదర్ థింగ్. Similar steps, what are the steps we are executed in the previous, same steps I'm executing. చేసుకున్నాం. ఇంత పబ్లిక్ ఇది. So it will become over. So in excessive to start up అనేది కొంచెం it will be take 1 or 2 minutes. So we need to patiently wait. Patience is required. సో sign in. సో సిమిలర్ గా జెన్కిన్స్ తో మనం ఎలా అయితే లాగిన్ అవడం అయితే మనం క్యాట్ చేసాము, సిమిలర్ కూడా మనం అదే విధంగా స్టెప్ ని.
username as admin, the password is the given, and you can go for set your password. So enable the anonymous access and finish. So this is the dashboard for the Nexus. So Nexus dashboard is completed. Now we can go for the final thing is an Tomcat, right? Take the Tomcat for script is here itself. So VA editor I am taking. So paste the content, what are the required things. So execute the script. So prerequisite is Java. So next I'm installing Tomcat. So what are the Tomcat? So zip file will be there. I am unzipping that particular thing. So we can go for the OPT. Ls. ఇక్కడ మిస్టేక్ ఏంటంటే సో డైరెక్ట్లీ ఎంటర్ అవుతుంది ముందు జావా ఇన్స్టాల్ చేయాలి. సో ఎర్రర్ నాట్ ఫౌండ్. సో జావా వర్షన్ చెక్ చేయండి. So Tomcat 9 I Tomcat 9 download. So go for here. So copy link address. So double duplicate the link. So ls. So this is the not required thing. ఉండే తీసుకున్నాను. సో ఇది ఎస్ఎట్ సో విల్ సీ. స్టార్టింగ్ లో ఓకే
Got it? So I am doing this on configuration, so we know so how to we can able to do. We are about right these things. Yes, I am giving the permission 757. So recursively, so I can apply this. Tomcat 9. So and then we able to okay. We can go for changes. Tomcat 9 and go for web apps. Data info. So here we need to delete this value tag and hello tag. XML అనేది మనం ఎందుకు టైప్ చేస్తున్నాం? సో ఇక్కడ 127 పోర్ట్ తో ఎనేబుల్ అయ్యి ఉంటుంది. సో అది మనం డిజేబుల్ చేయాలి. సో అవుట్ సైడ్ మనం యాక్సెస్ చేయలేం లేకుంటే. సో నౌ వీ కెన్ గో ఫర్ ఆన్. Tomcat.xml file. So here we need to add the Tomcat server details. So username and password for the Tomcat we need to provide. Manager GI, manager script I am providing. So everything is done. Now we can go for start the Tomcat. So cd Tomcat 9 in the bin folder we can go and we can what about access command will be there. So now Tomcat will be started. Now we can able to access this port 8080. We are able to track our system. So 8080. So Tomcat server will be logged in. Now we can go for the manager app. We are setting the Tomcat username and password, right? So that's the purpose. We are setting the username and password. We are not setting the username and password. We are not able to log in this page. So ఈ పేజ్ లోకి మీరు లాగిన్ కాలేరు. సో అందుకోసం మనం we can setting the username and password. So now we can able to deploy our application. Now setup is done. So servers, all servers is ready. Now we can go for configuration. So first we need to go for the manage Jenkins. Here plugins. Whatever the plugins is required, we can able to adding here itself. I am going for that. So available section. So for the sonar cube, I can go for the sonar scanner. Sonar cube ki sonar scanner kada kavalsindi. So sonar scanner. So we need to install. So అన్ని configuration చేసేద్దాం ఒకేసారి. So similarly, then we can go for the Nexus. Nexus ki config file provider. This is the plugin. So you need to install. So then now we can go for the Tomcat purpose. We can go for the SSH agent. So this is the plugin. So install. So then what I need to do, I can go for here.
setting the viewing, zooming. So these are the Jenkins and right. So I can start. So restart Jenkins. So plugins install చేసాను కాబట్టి once నేను ఆ dashboard ని restart చేసుకుంటున్నాను. So now we can go here. So it will be ask for username and password for login again. So now we can go for the step-by-step implementation. So now we can go for so here right. So manage Jenkins not dashboard. We can okay. So we can go for the dashboard. So now we can go for the new item. So take it as sample web project. So pipeline I am taking. So create. So now we are entering into the configuration page. Now we can provide. Pipeline project use చేసుకున్నాను. Using Jenkins pipeline project DevOps tools. DevOps tools and it discard word bits. I am applying some log notation. So take it. It will be maintained and keep it is. So now we can go for the directly for the pipeline. So here implement the pipeline project. The first line will be pipeline. So now we can go. So here isn't any agent will be take. Now we can go for the stages. Stages under we can create the stage. So at the stage we need to get the clone for session source code ని మనం క్లోన్ చేసుకుంటున్నాము లోపలికి. స్టెప్స్ ఇక్కడ we need to create the step. ఇక్కడ ఏ స్టెప్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఇక్కడ గిటప్ ని మనం ఇక్కడ లోకల్ కి కాన్ఫిగర్ చేసుకోవాలి. So then we can go for the pipeline syntax. If you have aware of the syntax, you can go ahead. Otherwise, we can go for this mode. So we can go for the pipeline syntax. An example. Now provide the git. So we need to provide the where exactly code will be exit. So now we can go for my GitHub account. Now I can go for the this is the 12 AM batch, right? So 12 AM batch. So you can go here. So copy the code. So content of this. So Jenkins, right? So we need to provide the what are the repository we need to clone. We need to provide the repository name. We can provide the branch name, which branch it is exactly. Now we can provide the username and password. Then we can go for the Jenkins. We are adding the username and password for the Jenkins. So this is like your GitHub account username and password. This is the username and password when you need to say. Now we can provide. So this is the GitHub ID. So this is the related to GitHub configuration description I am adding. So now we can able to this. So generate the pipeline script. Now we are achieve the what are the command we required. This will be able to achieve it. Now we can copy it. We can paste it over here. Now this is the first stage I am implemented. Now I can run this stage by stage. So why this it is a practice, right? So I am testing the each and every stage. After we can complete the now we can implement the stage into our what are the required environment. Then we are able to post it. Now we can go for again configuration. So based on that we can go for configuration. So we can go here. 1 second. This conference will now be recorded.
So you can implement the second stage. So here we can implement the stage by stage, right? So we can go for the stage two. So it is an Maven integration code. So compiling, the code compiling we are using. So step was so here we are going the SSH configuration steps, right? We are all are aware. We need to not no need to go for any pipeline syntax. Now we can compile. So we can using the compile, but here we need to configure the Maven. So Maven కూడా మనం configure చేయాలి. Then we can go for the tools. Here we can name it as Maven, Maven, and the tool name is Maven. So how we can able to execute? So we can go for another tab, taking another tab, go for the manage Jenkins. So ఇక్కడ మనము ఏదైతే Maven సర్వర్ ఉందో ఆ సర్వర్ ని మనం ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ మనం టూల్స్ లోకి Jenkins డాష్బోర్డ్ లోని వీఆర్ ఏబుల్ టు ఇన్స్టాల్ ఇట్. సో ఇక్కడ మనం అప్ టు వెళ్తే సో ఇక్కడ Maven ఇన్స్టాలేషన్ ఉంటుంది. సో యాడ్ Maven. సో Maven ప్లగిన్ యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది. సో Maven 3 అని ఇచ్చాను నేను. సో ఎందుకంటే 3.9.6 ఉంది కాబట్టి 3 అని తీసుకున్నా. నౌ వీ కెన్ ఏబుల్ టు సేవ్. సో సెకండ్ స్టేజ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. నౌ వీ కెన్ ఏబుల్ టు రన్ దిస్. సో ఓకే సేవ్ అండ్ నౌ వీ కెన్ గో ఫర్ సేవ్ అండ్ రన్ దిస్. సో సెకండ్ స్టేజ్ ఆల్సో ఇంప్లిమెంటెడ్. So done. Now we can go for the third stage. So what is the third stage? Code review. So we can go for the code review. Stage 3. Code review using Sonar. So code review. So code review and steps. The code review steps లో వచ్చేసి we are not aware of that command. నాకు ఆ కమాండ్ తెలియదు. సో దెన్ ఐ కెన్ గో ఫర్ ద పైప్లైన్ సింటాక్స్. సో దీనికి సంబంధించిన ప్లగిన్ ఆల్రెడీ మనం ఇన్స్టాల్ చేసాం కాబట్టి we can go for. So first we need to do something here itself. So manage Jenkins and then go to the tools. So here we need to install the Sonar Queue. So Sonar server. Sonar server ne పెట్టాలా Sonar scanner మీ ఇష్టం వచ్చింది పెట్టుకోవచ్చు. Your what you required, then you can go for it. Sonar scanner మీరు సోనార్ పెట్టుకోవచ్చు, సోనార్ స్కానర్ మీ ఇష్టం ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ మనం కాన్ఫిగర్ సెట్ చేయాలి సోనార్ కీప్ సర్వర్ కి. సో సెట్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ మనం సోనార్ ప్లగిన్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇన్ టాప్ ఉంది సిస్టమ్ here. So add sonar key. So we need to add the sonar key. First we need to require for the sonar. So one token is required. So a token is required for that Sonar server first. And next we can go for the Sonar where exactly this is right. So up to now the 9,000 we can give the server details. So here we need to add the token to communicate with the Jenkins. Communicate to మాట్లాడాలంటే Jenkins తో మనకు Sonar ని integrate చేయాలి. Then we can go for the admin. Go for the security, then go for the users, then you can create the token. So you can create the token as Sonar token. So generate it. So here we can copy. So we are not able to achieve this. So we are not able to populate here itself. Then based on that we can go for another dashboard. Can go for the manage Jenkins. So here we can go for the credentials. Then we can add the directory. We are not approached like this. We can go for this model as well. So we can global level settings. This is an
not a username with password. This is the username with secret text. So secret text will be added here. Now we can go as sonar token. So we sonar. So create. So this will be done. Now we can go here. So it is not, once refresh it, it will be able to appear. Add sonar server. Then we can pass 9,000. Now we can select the token and apply and save. So now we can go for the steps here. So pipeline, the pipeline. So with credentials with SonarQube environments, we need to check. So this is the thing. So here add the SonarQube and generate the script. So script like this, copy it, paste to over here. So here we need to provide our server details. Server will be there. We can where is the thing? Where is the so 1 second. So upload చేసే sample project. Product రాయొచ్చు. ఆల్రెడీ చేసిన ప్రాజెక్ట్ అక్కడ పెట్టడం వస్తుంది. అప్లోడ్ చేయలేదు నేను. లేదు నేను చేసి ఆల్రెడీ చెక్ చేస్తాను. నేను చేశాను అది చూసుకున్నాను. We'll check whether or not will get be done. So 3 days ago, things were well. So we can add the sh command like this. Already post చేశాను. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఎస్బీఐ ప్రాజెక్ట్ నేమ్ మార్చకూడదు కాబట్టి అదే తీసుకున్నాను. సో నా ప్రాజెక్ట్ నేమ్ ఏది ఉందో అదే తీసుకున్నాను. సో సిమిలర్గా ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ ఎన్విరాన్మెంట్ కూడా సెట్ చేసుకోవాలి. సో ఎన్విరాన్మెంట్ సోనార్క్యూబ్కి ఏదైతే ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఇచ్చామో ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ సెట్ చేస్తున్నాం. సో ఇక్కడతో సోనార్క్యూబ్ ఇంటిగ్రేషన్ కంప్లీట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఎన్విరాన్మెంట్ సెట్ చేశాను.
షెల్ కమాండ్ ఎక్కడి నుంచి తెచ్చారో నాకు అర్థం కాదు. ఇది మనం రాయాలండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను సోనార్ ఎన్విరాన్మెంట్ సెట్ చేశాను కదా, సోనార్ హోమ్ అనేది. సో ఆ సోనార్ క్యూబ్ అనేది, సో షెల్ కమాండ్ లో సోనార్ హోమ్ అనేది ఇక్కడ ఉంది అని చెప్పాను. సో ఇన్స్టాల్ అయిన బిన్ అండ్ సోనార్, ఇక్కడేమో బిన్ లో సోనార్ సర్వర్ ఉంటుంది. ఇన్స్టాల్ చేసిన సోనార్ సర్వర్ ఇక్కడ బిన్ లో ఉంటుంది. బిల్లు సో ఆ బిన్ లో సర్వర్ ఈ హోమ్ పాత్ తీసుకుని, సో నాకు ఈ ప్రాజెక్ట్ నేమ్ సో ఎగ్జిక్యూట్ చేయని చెప్తున్నాను. సో డి అంటే ఇక్కడ కమాండ్ అనమాట. డి అంటే సోనార్ ప్రాజెక్ట్ నేమ్ వచ్చేసి ఎస్బిఐ. సో డి సోనార్ జావా బై పాస్ చేశాను. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ కమాండ్ లో ఏంటంటే, సో ప్రాజెక్ట్ కీ సెట్ చేశాను అనమాట ఎస్బిఐని. సో ఎందుకు ఎస్బిఐ సెట్ చేశానంటే, ఇక్కడ నాకు కాంప్లెట్ ఎక్స్ఎంఎల్ లోకి వెళ్తే మీకు అర్థమవుతుంది. సో ఇక్కడ కాంప్లెట్ ఎక్స్ఎంఎల్ లోకి వెళ్తే నా ప్రాజెక్ట్ నేమ్ ఎస్బిఐ అని ఇచ్చాను కాబట్టి నేను ఎస్బిఐ తీసుకున్నాను అనమాట. సో కమాండ్స్ పాస్ చేశాను. సో అంతే. సో నెక్స్ట్ ఏం చేస్తానంటే నేను, సో సెటప్ డన్ అయింది. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాను, ఇక్కడ ప్రాపర్టీస్ ట్యాబ్ లో సోనా సర్వర్ యొక్క యూజర్ నేమ్, ఇక్కడ మనం ఏదైతే మన ఐపీ అడ్రస్ ఉందో ఐపీ అడ్రస్ ని చేంజ్ చేయాలి. సో చేంజ్ చేస్తే ఇక్కడతో సోనార్ కీప్ సెటప్ అనేది డన్ అవుతుంది. సో నౌ వీ కెన్ గో ఫర్ సోనార్. సో పబ్లిక్ ఐపీ తీసుకుంటాను. సో ఇది సోనార్ పైన నెక్సెస్ కాబట్టి సో ఈ పబ్లిక్ ఐపీ తీసుకొని ఏదైతే నా కాంప్లెట్ ఎక్స్ఎంఎల్ ఉందో కాంప్లెట్ ఎక్స్ఎంఎల్ లో కూడా ప్రాపర్టీస్ లో ట్యాబ్ లో చేంజ్ చేశాను. సో కాన్ఫిగర్ చేశాను, కాంప్లెట్ ఎక్స్ఎంఎల్ లో చేంజ్ చేశాను. నౌ వీ నీడ్ టు రన్ దిస్ స్టేజ్. ఈ స్టేజ్ రన్ చేస్తే రన్ అవ్వాలి. సో అప్లై అండ్ సేవ్. సో రన్ బిల్డ్. సో ఇప్పుడు మనకి ఫోర్త్ బిల్డ్ అనేది జనరేట్ కావాలి. సో ఫోర్త్ బిల్డ్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇక్కడికి వెళ్ళి చెక్ చేసుకుంటే మనం ఏమైనా వాటర్ పుల్స్ కానీ ఏమైనా ఉన్నాయా లేదా చెక్ చేసుకుంటే వీ కెన్ గో ఫర్ ద సోనార్ క్యూబ్. సో ఇక్కడ మనం ప్రాజెక్ట్ లోకి వెళ్ళింది. సో ప్రాజెక్ట్ ట్యాబ్ అనేది సో పాపులేట్ అయ్యింది. నువ్వు ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి దీంట్లో ఎటువంటి వాటర్ పుల్స్ కానీ బగ్స్ కానీ స్మెల్, కోడ్ స్మెల్ ఒకటి ఉంది, వాటర్ పుల్స్ 2 ఉన్నాయి, బగ్స్ 6 ఉన్నాయి అనమాట ఈ కోడ్ లో. సో అవి మనం ఫిక్స్ చేసుకోవాలి. పాస్ అని వచ్చేసి కండిషన్ పాస్ అని వచ్చింది. సో పాస్ అని వచ్చింది కాబట్టి నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏం చేయాలంటే మ్యావెన్ బిల్డ్ చేయాలి. సో మ్యావెన్ బిల్డ్ చేయాలంటే మళ్ళీ అగైన్ గో ఫర్ ద కాన్ఫిగరేషన్. సో హియర్ వీ కెన్ గో హియర్. So implement this page. Build the package using Maven. So Maven use చేసుకుని build the package చేయాలి. నెక్స్ట్ స్టెప్స్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ మన Maven కమాండ్ మనకు తెలుసు కాబట్టి సో డైరెక్ట్ పాస్ చేసుకుందాం. ఎంవిఎన్ క్లీన్ ప్యాకేజ్, ఎంవిఎన్ క్లీన్ ప్యాకేజ్ అని చెప్పేసి ఇస్తే సరిపోతుంది. ఈ స్టేజ్ కూడా కంప్లీట్ అవుతుంది. బిల్డ్ నౌ అంటే బిల్డ్ అయిపోవాలి. సో ఫెయిల్ అయింది. సో ఫెయిల్ అవ్వకూడదు. ఎందుకు ఫెయిల్ అయిందో చూద్దాం. సో ఎంవిఎన్ క్లీన్ ప్యాకేజ్ దగ్గర తప్పించాం కాబట్టి అది ఫెయిల్ అయింది. సో మళ్ళీ గో టు Maven project configurations. సో ఎంవిఎన్ క్లీన్ ప్యాకేజ్ అంటే దానికి ఏం తెలియదు కాబట్టి ఫెయిల్ అయింది. సో ఎస్ఎస్ కమాండ్ పాస్ చేయాలి. ఫెయిల్ అవగానే ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు చెక్ ద వెదర్ ఎర్రర్ కండిషన్. దాన్ని బట్టి మనం ఇక్కడ చూసుకుంటే సో ఆల్రెడీ మనం డిస్కార్డ్ ఓల్డ్ బిట్స్ అని చెప్పి కాన్సెప్ట్ 2 అని ఇచ్చాం. బట్ ఇక్కడ మనకి 2 ఉన్నాయి. సో రీప్లేస్ చేస్తే 2 ఉండాలి, 4 and 5 ఉండాలి. డిస్కార్డ్ ఓల్డ్ బిట్స్ ఎంత ఇచ్చాము మనం? సో కాన్ఫిగర్
డిస్కార్డ్ టేక్ ద బిల్స్ 2 ఇచ్చాను కదా, రెండే ఉంటాయి. కీప్స్ డే 2 ఇచ్చాను. సో ఇక్కడ మాక్సిమం బిల్స్ కీప్ 15 ఇచ్చాను. సో అందుకని సో నౌ వీ కెన్ గో ఫర్ ద కాన్ఫిగర్ ఫర్ ద నెక్సెస్. ఇప్పుడు మనం నెక్సెస్ స్టెప్కి వెళ్దాము. సో నెక్సెస్లో అప్లోడ్ చేయాలి అంటే పేజ్ backup for package. Using Nexus. Steps. ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలో మనకు తెలియదు కాబట్టి సో మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే నెక్సెస్ సంబంధించింది కాన్ఫిగర్ చేయాలి. సో ఇక్కడ కూడా SH కమాండే పాస్ చేస్తాం మనము. ఇక్కడ కూడా SH కమాండే పాస్ చేస్తాము. ఆ పర్టికులర్ థింగ్ ఎట్లుంది ఏంటి అని చెప్పేసి. Here also we are passing the SH command. సో ఫస్ట్ దాని కాన్ఫిగరేషన్ సెట్ చేసినాక అది పాస్ చేద్దాం. సో ఇక్కడ మనకి ఒక యాక్టివిటీ అనేది చేయాలి. సో సేమ్ మేనేజ్ జెంకిన్స్కి వెళ్ళాలి. సో ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ ఒక కాన్ఫిగ్ ప్లగిన్ చేసాం కదా, ఇక్కడ మేనేజ్ ఫైల్స్లో మనం నెక్సెస్కి దాన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేయాలన్నమాట. సో యాడ్ సో ఆర్టిఫాక్ట్ అప్లోడర్తో ఎలా చేస్తామో సిమిలర్గా ఇక్కడ అంతే అనమాట. సో మనం ప్రీవియస్గా ఏం చేస్తాం, మ్యావెన్ డాట్ ఫ్రీ స్టైల్ కానీ పైప్లైన్ జాబ్ చేసినప్పుడు ఏం చేస్తాం, మ్యావెన్ డాట్ సెట్టింగ్ డాట్ XML ఫైల్లో నెక్సెస్కి యాడ్ చేసుకుంటాం. సో ఇక్కడ మనం గ్లోబల్గా చేస్తున్నాం. సో గ్లోబల్గా చేసి నెక్స్ట్కి వెళ్తే సో అంతా ఇక్కడ డాష్ బోర్డ్లో చేస్తున్నాం, ఇంకా కన్సోల్లో ఏం చేయమని. సో ఇక్కడికి మనం కిందకు వచ్చేస్తే సో ఇక్కడ మనం యాడ్ చేయాల్సింది సో సర్వర్ని యాడ్ చేయాలన్నమాట. Server. So this is the server we need to add. So ఇక్కడ మనం వచ్చేసి Nexus యొక్క రిపోజిటరీ Nexus repository and Nexus username and password ఇక్కడ సెట్ చేయాలన్నమాట. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ఫైన్. సబ్మిట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే పైప్లైన్లోకి వెళ్ళి సో ఇక్కడ కాన్ఫిగ్కి వెళ్ళి కాన్ఫిగ్ ఫైల్ ప్రొవైడర్కి వెళ్ళి ఆ ప్లగిన్ తీసుకోవాలి. సో ఇక్కడ హై గ్లోబల్ సెట్టింగ్స్ సో వేరియబుల్ వచ్చేసి మ్యావెన్ సెట్టింగ్స్ జనరేట్ స్క్రిప్ట్. సో జనరేట్ స్క్రిప్ట్ అంటే మనకి ఈ విధంగా ఉంటుంది. సో కాపీ చేసుకోవాలి. సిమిలర్గా .XML లో కూడా మనం నెక్సెస్ రిలేటెడ్ థింగ్ని కాన్ఫిగర్ చేసుకోవాలి. మ్యావెన్ సెట్టింగ్స్ క్లీన్ డిప్లాయ్ అని చెప్తే ఇది డిప్లాయ్ అయిపోతుంది. సో ఇప్పుడు మనం .XML లో కూడా చేంజెస్ చేయాలని చెప్పాను కదా. సో .XML లో డిస్ట్రిబ్యూషన్ మేనేజ్మెంట్ అని ఉంటుంది. సో డిస్ట్రిబ్యూషన్ మేనేజ్మెంట్ ట్యాబ్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ మనము ఏదైతే మనం నెక్సెస్ URL ఉందో సో ఇక్కడ మన నెక్సెస్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ రిపాజిటరీస్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో మన రిపాజిటరీస్ మ్యావెన్ రిలేటెడ్, మ్యావెన్ రిలీజ్ రిలేటెడ్, మ్యావెన్ స్నాప్షాట్ రిలీజ్ రిపాజిటరీస్ రెండు ఉంటాయి. సో ఏ ప్రాజెక్ట్ సంబంధించింది మనం పర్టికులర్గా దేంతో డీల్ చేస్తున్నాము, సో ఏ కోడ్తో చేస్తున్నాం, మ్యావెన్తో చేస్తే మ్యావెన్కి వెళ్ళాలి, లేదంటే సో డాకర్తో చేస్తే డాకర్ హోస్టెడ్కి వెళ్ళాలి, లేదంటే మన M హోస్టెడ్ అయితే M హోస్టెడ్కి వెళ్ళాలి,
సో రిలేటెడ్గా మనకు అదే పైథాన్తో చేస్తే పిక్కి వెళ్ళాలి, పైథాన్ హోస్టెడ్కి వెళ్ళాలన్నమాట. సో మనం ఏ ప్రాజెక్ట్తో చేస్తే ఆ ప్రాజెక్ట్ రిలేటెడ్ హోస్టెడ్తో వెళ్ళాలి. సో నేను మ్యావెన్తో చేస్తున్నాను కాబట్టి మ్యావెన్ హోస్టెడ్తో వెళ్ళాను, ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసి ఉన్నాయి కాబట్టి వీటి యొక్క యూఆర్ఎల్స్ని కాపీ చేసుకొని, సో ఇది రిలీజ్ థింగ్ కాబట్టి గో టు ద కాంటాక్ట్స్ అనేది. సో ఇక్కడ మేనేజర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మేనేజ్మెంట్లోకి వెళ్ళి సో రిలీజ్ థింగ్ని రీప్లేస్ చేసుకుంటాను. సో యూఆర్ఎల్ మధ్యలో ఏదైతే ఉందో అది నేను రీప్లేస్ చేసుకుంటాను. సిమిలర్గా యూ కెన్ గో ఫర్ స్నాప్షాట్, రైట్? సో స్నాప్షాట్ ఆల్సో రీప్లేసింగ్. ఇప్పుడు నెక్సెస్లో కాంటాక్ట్ XML చేస్తాము, సెట్టింగ్స్ చేసాము, స్టేజెస్ క్రియేట్ చేసాము. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ డన్. మార్కెట్ అయితే ఎలా చేస్తాము కాంటాక్ట్ XML లో, నెక్సెస్ కూడా కాంటాక్ట్ XML లో చేయాల్సి ఉంటుంది. సో రెస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ ఏం చేయవసరం లేదు. సో డన్. సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడికి వెళ్ళాను, సో క్లియర్ సేవ్ చేసుకున్నాను. సో వన్స్ చెక్ ద కాన్ఫిగరేషన్. సో need to go for okay. సో బిల్డ్ నౌ అంటే నాకు నెక్సెస్ లోకి వెళ్ళి ఆ దాంట్లోకి వెళ్ళి పడిపోవాలన్నమాట. ఏదైతే ప్యాకేజ్ ఉందో అది ప్యాకేజ్ వెళ్ళి అక్కడ స్టోర్ అవ్వాలి. సో ప్యాకేజ్ నెక్సెస్ అనేది సక్సెస్ అయిపోయింది. సో ఇక్కడికి వెళ్ళి చూసుకుంటే మనం, సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ట్రయాంగిల్ రెక్టాంగిల్ బాక్స్ ఉంది కదా, ఆ బాక్స్లోకి వెళ్ళి సో బ్రౌజ్లోకి వెళ్ళి సో ఇక్కడ ఏదైతే మ్యావెన్ స్నాప్ షాట్ ఉందో దాన్ని క్లిక్ చేస్తే మనం ఇచ్చిన సో ఆ ప్యాకేజ్ వచ్చి ఇక్కడ స్టోర్ అయింది అనమాట బ్యాకప్ కింద. సో నెక్స్ట్ ఫైనల్గా ఏం చేయాలంటే డిప్లాయ్ చేయాలి, టామ్క్యాట్లోకి డిప్లాయ్ చేయాలి. సో టామ్క్యాట్లోకి డిప్లాయ్ చేయాలంటే కాన్ఫిగరేషన్ ఏం చెప్పాను, SSH ద్వారా కాన్ఫిగరేట్ చేయాలని చెప్పాను కదా. సో pipeline, well, again go for the configuration. So again go for the step. Page లో వచ్చేసి మనం వెబ్సైట్ టామ్క్యాట్ లో డిప్లాయ్ చేయాలి. ఇక్కడ కూడా సింటాక్స్ కావాలి కాబట్టి అగైన్ గో ఫర్ ద పైప్లైన్. సో ఇక్కడ SSH ఏజెంట్, ఇక్కడ మనం క్రైడెన్షియల్స్ ని యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. గో టు ద జెంకిన్స్. సో ఇక్కడ యూజర్ నేమ్ విత్ పాస్వర్డ్ కాదు, యూజర్ నేమ్ విత్ టెస్ట్ కూడా కాదు, యూజర్ నేమ్ విత్ ప్రైవేట్. సో ఐడి టామ్క్యాట్, డిస్క్రిప్షన్ టామ్క్యాట్ కాన్ఫిగరేషన్, యూజర్ నేమ్ వచ్చేసి EC2 యూజర్, ఎంటర్ డైరెక్టరీ, add it. So we can go here. So on the downloads, where is the pump, your pump key will be available, then we can go for that particular pump key. We can able to copy that, so we can paste over here. So మీ pump key ఎక్కడ ఉంటుందో ఆ pump key ని తెచ్చుకొని మీ అకౌంట్ రిలేటెడ్ pump key ని ఇక్కడ పేస్ట్ చేయండి. సో add it. So now generate the script. So ఇప్పుడు జనరేట్ చేసి SSH ఏజెంట్ ద్వారా you can go for the final stage. సో ఇక్కడ మనం ఏంటంటే సెక్యూర్ కాపీ చేయాలి, కాపీ ఫ్రమ్ ఓవర్ టు హియర్. సో ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి కాపీ చేయాలి అనేది వార్ ఫైల్ అనేది మనం మెన్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది.
ఆ వార్ ఫైల్ మనకి జెన్కిన్స్ డాష్బోర్డ్ లో ఉంటుంది కాబట్టి ps జెన్కిన్స్ exe -it jenkins dash cd dash jenkins row and workspace. And the job was what is the job name? What is the job name? Web. So let's. So here we can go for the target. War file will be there. So home run pwd. So ఇక్కడ ఉన్న వార్ ఫైల్ తీసుకెళ్ళి మనము పర్టికులర్ థింగ్ లోకి కాపీ చేయాలి. సో దానికి కూడా మనము సో ఫైనల్ కమాండ్ మనము సో గో టు ద పైప్లైన్. సో ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే మనం ఏదైతే టామ్ క్యాట్ ఉందో టామ్ క్యాట్ యొక్క ప్రైవేట్ ఐపీని రీప్లేస్ చేస్తే సరిపోతుంది.